Nem a liberális szabadság és a szabadosság értelmében értelmezett úgymond önkényesség kultusza van a gondolkodásunk középpontjában, hanem a rend. The Érpatak model is a microcosmos of the tendencies that take place in Hungary. I don't think he's crazy. I think he's obsessed, and that's what in my book it makes him very dangerous, because he's persistent. He will push on no matter what. He will push on and push on and push on. And the tragedy for Hungary is the fact that Orban's government picked up the, if you like, the abstractions that are in this model, social model that he constructed, and they're applying them on country level. Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Attól, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország. Az államszerveződéseknek eddig ismertük három formáját, a nemzetállamot, a liberális államot és a jóléti államot, és a kérdés az, hogy most mi következik. He plays the oldest tricks in the book, if you like, divide and rule and buy your voters. Mi foglalkozunk ezzel a cigány-magyar együttéléssel, és akkor nyilván van, ahogy tanítják, így mondom, mindig Soros Gyurkáig, tehát a nemzetközi szabadkönyves zsidók tanítják valahogy, meg mi szeretnénk úgy, hogy normálisan éljünk itt, akik itt élünk, és nyilván ők úgy tanítják, hogy a cigányokat, a magyarokat hogy lehet egymásra uszítani. Nem mi szegregáljuk a cigány lakosságot, hanem eleve már ők önmagukat. És a cigány gyerekek is már azzal szegregálódnak, önmagukat szegregálják el, és nem mi. Hogyha a szülő úgy hozza be, hogy az a gyerek koszos, hogyha az a gyerek, bocsánat a kifejezésért, de büdös. If you are his opponent, for example, and you have a child, and he wants to hurt you, to get back at you, he will find ways to manipulate the system. So he doesn't do it personally, but somebody from the system. And ostensibly he doesn't control the system. Ideje a polgármesteri munkának az elvégzésére, amellett, hogy ön számtalan eljárás kezdeményez, és ön ellen is számtalan eljárás kezdeményez. De mi az, hogy jut? Tehát azt mondom, hogy én nekem ez az életem, ez a hivatásom, és én ezt csinálom, ha kell éjjel-nappal, ha kell szombat-vasárnap, ez azért belefér. Nem, önök nem a Soros Gyurkát jogsegélyszolgálata, igen. Nem annak a jogsegélyszolgálata. Ez jó, hogy mondom, már minden, mondom, meg van vonva tőle, tehát akkor ez, és most is azt mondom, ez törvénysértő, hogyha ön viszi tovább a ügyet, úgyhogy kiutasítja a képviselőt, és utána akarja csinálni ezt a tárgyalást. Tehát ezért mondom, hogy jogtalan. Your film just won the first prize at Budapest Documentary Film Festival, and that the mayor came and called some nationalists to demonstrate against, to make their patriotic feelings visible. Yeah. So that, yeah, it took place in Budapest something like 3 weeks ago. The festival decided to invite the mayor to attend one of the 2 screenings. He accepted it. He said he will come, and he told the festival that he will come with 7 guests. He came with many, many more. But immediately he published on far-right websites, Hungarian far-right websites, some of them openly neo-Nazis basically. He called upon his supporters and lovers of Hungary and all the patriotic forces to come and demonstrate, again, a liberal film made by a Dutch Jew that undermines his perfect model. It's incredible.
a country openly undermining core EU values, freedom of speech, independence of the courts, independence of the press. It's ridiculous. They say what expecting them to say, and then they get the money, and then they build schools in which the education is completely nationalistic or ultra-nationalistic, these kind of things. Itten Érpatakon úgy vannak az emberek sokba tartva, akinek ekkora gyermekei vannak, nem fogadó a szót, elveszük a gyermeket. Papír nélkül vitték el tavaly nyírszőlőbe a gyermekemet, ami nem lett volna jogos. Hol vannak most a gyerekek? Dr. Lóránt házán, nevelőszülőknél. Ő anya, én anyu. Ő így tanította a gyerekeket. Ilyen értelemben tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. Nem tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, és hozhatnék még néhányat, de nem teszi ezt az ideológiát az államszerveződés központi elemévé, hanem egy attól eltérő sajátos nemzeti megközelítést ad. If you want to combat the rising tide of nationalism in Europe, Eastern, Middle, Western Europe, it's in our hands, the citizens. We have to, to go out in the streets. It's not on Facebook, not on the internet to sign 10 petitions and you feel you did your stuff. No, you have to occupy the streets like these Russian demonstrators in the term, I think it's called, the film. If we don't do it, nobody will do it for us. So we have to do it. Basically, that's my experience in these kind of struggles. This question about does cinema or can cinema bring up a change, it's something that I'm busy with for many, many years. My personal stand is that we make very little difference, if at all, and if we make difference, it's in the long term. It's, we are part of a longer undercurrent process, if you like, that can bring a change. What I do believe is that documentary filmmaking took the place of, at least in some countries that I'm familiar with, the place of investigative journalism. Because the media, most of the media now, mainstream media is corporate media, owned by corporations. So of course, they don't allow that part of their operation to investigate the dirty tricks, the dirty stuff that they do. So if you want to know about, for example, the flight of the Eritreans, what was here, the film of yesterday, if you want to know about modern slavery, all this stuff, it's documentary filmmaking. We are the ones that are doing it.